Reaching the nomination center, the EC told me I did not book my nomination early. My nomination is to be on Thursday at 10. They told me the best I can do that day was to verify the signatures, which I did immediately. They told me everything is done. You're only to come for nomination on Thursday. On Thursday, exactly 9:30, I was at the nomination center. The RO came late at 11. My opponent of NRM Magogo came at 11:30. You know, they were calling one by one, but when he reached, they just opened the gate. He entered with his wife, Anita. They consumed 2 hours and 30 minutes. Their nomination took 2 hours and 30 minutes. Thereafter, they nominated the woman member of parliament for NRM. They nominated another one for independent woman member of parliament, and then the RO went for lunch break, where he spent 2 hours. He only came back to talk to the election observers, and then he disappeared. I want to say this impunity should stop. I want to quote the words of the late Honorable Chanjo saying. He said, there will come people who don't fear intimidation, whom you can't buy, who love their country, who love their people. We are the one. You cannot stop this change. You cannot, I want to say again, you cannot stop this change. It is unstoppable change. Back to my local language. Awali Mulochi. Nze NUP gwewa ticket okwesimbawo ku kifo kya Budyope East Constituency. Nalemeseddwa okwewandiisa nga bayita mu returning officer wa Buyende district, omwami gwe bayita Eliawo George William. Bablokiza nomination yange bwe nagenda olunaku olwasooka ne bampanvuya nga baŋŋamba tobuukinze Ali ogenda kunominatinga olunaku oluddako olwokuna. Natuuka mu budde bwe baŋŋamba okunominatinga, instead banominatingamu balala. RO n'awanvuya obudde, yatuuka n'abula nga takyalabikako ku nomination center. Ne bamblockinga, ne badeployinga amagye, ne badeployinga police, mpaka budde wa closure of nomination. Era obudde bwatuuka ne balagira police n'amagye to handle. Ne batugoba n'emiggo n'emundu zaabwe okuva ku nomination center. Njagala ovumirira ekikolwa nga kino kuba mukimanyi bulungi abaali emabega wa kino y'omuntu gwe nvuganya Engineer Moses Magogo ne mukyala we Anita Among. Abasuubira nti tebateekeddwa kwesimbibwako muntu yenna. Naye njagala okubagamba nti obanga mulina amaanyi era nga mukoledde abantu nga n'obuwagizi mubulina, mukkirize nomination yaffe tugende mu ring tulabe ani awangula. You have the powers, mwina sente, we have the people. And you know very well you can't win the power of the people. Njagala okukoma wano naye njagala okwebaza ekibiina kyange ekiteesemu amaanyi okulaba nti tupushinga. My name is Kohiro Allen Mutabazi, NUP card bearer as a woman MP Kakumiro district who was denied an opportunity to be nominated. It was very unfortunate that I was denied that opportunity by the returning officer Kakumiro district by the name of Baguma Honest, who was working under the instructions of Robin Nabanja. But it is also unfortunate that I'm the same person who contested against Nabanja in 2021. But the reasons they were giving me is that I don't have... No, you can stand behind them. Yes. The reasons they were giving me is that I don't have the academic papers that can allow me to contest as a woman member of parliament.
And the other part of it is that when they asked me for the academic documents, anyway, it started like this. I went on 22nd, which was a Wednesday, for my nominations. Then when I reached there, Stand behind that. You stayed behind that. yes, they gave the same, they get other photos, and that was a wastage of time. So they pushed me to another day. On another day, I brought all the papers, including those ones that were not required on the forms, including my bachelor degrees and my postgraduate diploma in law, which is from LDC. So when they refused to nominate me, now the other worst part of it is that now the returning officer disappeared with my nomination forms together with my academic papers. It was around 11 on 23rd. Then I requested the man that if he's not nominating me, he rather bring me back my papers. The man locked himself inside. What I did, I had no help because, you know, with them, they are fully protected with all the government machineries, that is police and military. But I know they were working under the instructions of Nabanja, as you know, because Nabanja had clearly said that Kakumiro and Bunyoro as a sub-region, Noop will not go there. But it was a shame to her, shame upon Nabanja, because when our president came to Greater Kibale, that is Kagadi, Kakumiro and Kibale, there was a electricity, the current saying, which Nabanja could not stand. To an extent that she denied us a venue at Kakumiro Police, where we have our government playground called Kakeka. But our president told us that it is our right as Ugandans to access those premises. We went there, and that is the reason as to why Nabanja feared. Because since I'm the very person who stood against her in 2021, how comes that she was, together with the returning officer, we are alleging that I don't have academic papers. So that is where I am. But I want to tell Ugandans and people of Kakumiro and Bunyoro sub-region as a whole that this is our time. We cannot remain that impunity of Nabanjas and their master, Museveni, who are taking Ugandans as their servants, who are taking Ugandans as their products. Because Priya Nabanja has said that I will not contest or else she buys me. And I responded to her, even I have WhatsApp messages, that are you buying me as a product? Because if you are to emancipate women, I'm among the women supposed to be emancipated. Because I have made myself, I took myself back to school at an old age. I studied, Nabanja was watching me. For them, they are just adding papers. But me smart like Jane when Nabanja was seeing me, I studied my O-level, my A-level, my university, and my postgraduate diploma, when that woman was there observing. But she feared. She feared because she knew that how she had treated our president during his campaign tours in Bunyoro may not leave her the same. But I want to also to make this announcement that however much Nabanja denied me this opportunity to contest, I'm telling her that their government is coming to an end. We cannot stand that impunity where even you make application to get a job like other Ugandans. We have children who have educated young people. We have people who could be enjoying Ugandans' rights as Ugandans. But the Nabanjas are taking it for granted that you must pass through them either to contest, either to get an opportunity, and this impunity must come to an end. That is the message I can give to Ugandans. People power, our power. So from here, whether I succeed or not, I'm telling other Ugandans, other people from Kakumanya gange bampitako Hirwe Allen Mutabazi, omukyala alina kaadi ey'okwesimbako ku kifo ky'obwa member of parliament ekya Nuupu Kakumiro district. Nabanja ne returning officer gwe bayita Baguma honest gwe baganye okwesimbawo ate ekiswaza nnyo nga nze omukyalo omwe yali yavuganya ne Nabanja mu 2021 weewaawo nampangula naye kati bwe natuuka ku nomination center we wali balina okumpandiikira ate returning officer smartly and shamefully n'agamba nti ze sirina biwandiiko neemubuuza kubanga n'abayisamu amaaso ka Kakumiro ka district katini nga na officers abali awo nga bamanyi ne mbagamba kize kitya ate nga nze omukyalo omu gwe mwanominatinga mu 2021 nenkotestinga ne Nabanja ate ne mugamba nti sirina biwandiiko naye ngamba ruusi bibasobedde kubanga ekiwandiiko kye nayongedde ku buyigirize bwange n'agenda ku LDC nga akalulu kakagwa nenzijjayo postgraduate diploma in law eyo naye gibaleetere musooke mugirabemuko mugitunulemuko ne bagamba kale you shall come another day. Kati olwala bwe twaddayo omusajja n'akwata empapula zange okuva ssaawa 5 ogwekumakya n'abanga azeetegereza n'ayetegereza olumukulumu stamp nze ng'amutunulira kubanga nze bangamba nga ndi mwana mutonto omuntu ng'ayagala okukola obubi bwakutunula mu maaso nawe mutunule mu maaso era nze saakumbi era saalikola bwe nti neetunula mu
maaso g'omusajja kyeyavaawo n'akwata n'originals zange ziri mu senior 4 ne 6 ssaawa nga 7 n'ayetooloola n'agenda mu ofiisi n'omukyala omulala naye ng'olwo bakuba amasimu ate kwolwo Nabbanja yalampadde message ku makya n'ennaku ezo eziriwo nga tunateera okwewandiisa ng'agamba ne bwe mba njagala biliyoni y'esente akawumbi akampangule ne mugamba Nabbanja adde mwatuma chance efuna emirimu mwatuma chance ekola ebiyinza okutukulaakulanya naye kati ku level gye ndiko kata onongula ng'agula product omanyi bye bye bamanyiridde nga bwe mulidde SG agamba nti munoza neyo baabagula naffe baludde nga baagala okutugera kyemanyi tulina okulwanya n'amaanyi kubanga kati bwe tutawangula Nabbanja obajja n'okutukuba embooko wano mu Kampala nawalayo banatusanga nze mumanyi kubanga nze bwe naamala ku LDC n'atandikira ku URSB nga nkola Nabbanja n'awa order ne banzijayo nze buli wenteeka ka application oyo omukyala kajjayo ate mu district yaffe kiraba nga kizina nga kyemeddwa nti kiemancipating abakyala kati oemancipating abakyala kinga totandikira kunza yeezimbye omukyala n'ava ewaffe ntungamu nenfumbirwa ebunyolo nga ndi wa senior 1 naye nenzimbye nensoma senior 2-3 eyo obunyolo nga bandaba mu 2011 2014 ng'amala emikaaga 2019 ng'amala university tukira kubanga ndi mukyala nfumbirwa mu banyolo nzadde abaana abanyolo era abantu b'ebunyolo temuzikiza naffe tujja tulina okukanoonya tukakuume ate bwe banaakatempalinga nako tukabanje we are ready to demand that vote people power neera neeyanzisa ku lw'ekitebe kyaffe kya NUP nze kyampa amaanyi kubanga mutuufu naali ndaba nga sirina wenyinza okutandikira kwesimba yadde naali njagala ne bansasulira ne bakola buli kimu kubanga bwe baamala okunya identifyinga nti ndi mukyalo biza okubako kyenkolako ne banteerako kye bataddeko nga bansuubira nti bwe tunaabanga tutandise gavumenti empya ate egenda okutandika fe abagenda okutandikira okubanga tumanye ebizibu by'abantu tumanyiwa the transition will begin with us naye ekyo ne bwe kinaalema nze aka president nkafiirako akaba flag bearers abala nkafiirako tulina okulaba nti Uganda ekyuka tulina okulaba nti tuvuddemu eno impunity tulina okuva mu buwambe abantu be Uganda bunyolo ne Buganda yonna okutwaliza wamu kino kyekiseera kyaffe Mukama abankuumire academic documents nenzijukira bwe nazisomera nga ndi mu myaka 3 kubanga kati ndi mwana nengamba mpweti nentunula wano nga abapoliisi bonna bali mu kukuuma bali abatute documents omuga Katonda n'akaaba nenkaaba nempulanga njiyayo obukoli obulala nembaga obwana obuto bw'emyaka 2 buno bwekola wansi nenzijame nga tonentaliko kwesirisiza kubanga nali manyi mpwedde ne bwaba chance endala nga sirina biwandiiko nja kubanga mpwedde ate nga ndi wa NUP nobwe babintwalako nyinza okutafuna gundi ze babaziyita ki nga bamaze okujjako originals naye oluvannyuma ssaawa nga 9 mu kitundu n'ekyalo kyonna n'ekikunganya n'ababoda n'abetaxi ne bagamba oyo omukyala yasoma nga tumulaba mu muwe biwandiiko kati oluvannyuma ne babimpa ne bangoba na police n'amagye ne bagalawo tebaddamu kunominatinga muntu mulala. I want to thank you for organizing this wonderful press conference to enable us air out our grievances. My name is Onyom Dennis, MP aspirant, flag bearer NUP for Kyoga County, Amolata District, Lango Sub-Region. This is my complaint about the nomination that took place. The election returning officer of Amolata District, Nakiro Irene Hope, denied me the opportunity to nominate as MP for Kyoga County. She failed to follow the electoral laws and the guidelines which were established by the Electoral Commission of Uganda. The electoral guidelines stated clearly that when you have a Senior 6 certificate, that is UACE, from UNEP, obtained within Uganda, you do not have to verify with the UNEP, since they believe the seal and the stamp of UNEP is authentic. Those who are required to verify with the National Council of Higher Education were the ones having equivalents, for example, nursing certificates and many others, including the ones who had sat their A-level from outside Uganda. They were the only ones required to certify or verify their academic credentials. But for those of us who did Senior 6 in Uganda, the electoral guideline was saying there was no need for us to verify. So I went for nomination when I had not verified my A-level certificate
obtained from UNEP. So on reaching there, she told me I needed to verify it. I told her, please kindly bring the electoral guideline and we go through together. I read the guideline together and even interpreted it in simple English. But she wouldn't believe, she wouldn't be convinced. And she continued saying she would first have to consult her bosses, and kept me waiting from midday up to 5 when she closed the nomination. I asked her how far with the feedback. She told me her bosses did not respond. They had not yet responded. I requested her, kindly nominate me as you follow up that matter, because today is the last day of nomination, and she declined. Now, this lady was being influenced by plainclothes men and women who are biased, who did not want any NUP candidate nominated. Because as I was waiting, I could see their conversation. People were advising her wrongly. I sat advanced level or senior 6 in 2010, and I passed. UNEP says if you sit 3 subjects of A level and you pass all of them, or you pass 2, even if you have passed 1, you are awarded a certificate of senior 6, Uganda Advanced Certificate of Education. And in the electoral laws of Uganda, there's nowhere stated that one must have done arts or sciences for them to become member of parliament. They have not specified. They have not limited sciences or arts. They have not limited the number of subjects that one must have done at A level for one to become a member of parliament. Neither have they limited the number of points obtained. The number of points obtained at A level is also not limited for one to contest. She wasted my time and resources that I'd planned for this process. Therefore, I kindly request the Electoral Commission of Uganda to look into this matter and handle it expeditiously before they start printing out the ballot papers, because this is unfairness and it must stop. Everything was cleared, including the nomination fees. Everything else was okay until when they looked for a reason to eliminate or to lock me out. Thank you very much. People power, our power, People power. NUP, Everywhere. people of Lango, you should give Chagulanyi Robert, His Excellency, votes which are full. This time around, let our president, the one who is going to save us from slavery, the one who is going to save us from the mistreatment that the NRM regime has done, is His Excellency Robert Chagulanyi. Let us give him our votes, 99%. We must shame the dictator. The time is now for us to liberate northern Uganda, which has been segregated and sidelined for a long time, and yet you continue giving him your votes. Thank you very much. All pages are as written and signed, and stamped. All. I think I should open for you all. No. So after him doing all what he has to do in my papers, he entered in the room. When he came out, the only word he told me that, my brother, I will not manage to do this work from here. Take to headquarters. I asked him the reason. He told him, no, my brother, take it to headquarters. I went out. I called my brother, who is also an aspirant candidate of, that is West Budama East. He's called Okoth Ronald, he's a lawyer. I asked him, my brother, how are you helping me in this situation? He told me to send him a photo, a picture of what the EC, the returning officer, has written in my nomination form. I sent him. He advised me to send it to Electoral Commission and NUP department.
I tried to contact the Mrs. Chemtai, but the phone was off. I looked for Ben. Ben told me that if it is possible, I need to rush to Kampala. Now here I am with my papers. In my papers it is written duly nominated, but I am not nominated. Sawa satu, kuanga nomination time yange yabadde sawa satu dakika asatu. Nentukayo ku time eyo wenyini. Kati okutuuka eyo ne bakola ku balala naye kuze tebafaako. Bawolereza mpapula zange ne bacheckinga okutuuka sawa. Kati nange nempulira nga aswala ninayo kusuuku zange naye tebamanyi. Kati nengendayo by force. Kati okutuuka eyo munda ne bagamba sokolireko tugenda kola ki? Tujja kukolako. Nenfuluma. Kati dakika katotono ne bampita nenyingira. Okuyingira munda nesanga nga bamaze okukola buli kimu nga bamaze okusayininga abino kuba stamp bamaze okuandika duly nominated. Ne bagamba tuyita abantu bo. Nempita sekenda ne proposer ne bayingira munda. Ne bagamba kati gwe ye boss sotola makati. Nentola proposer datula side demu, sekenda datula side demu. Katuli musajja dafuluma na komo nangamba sebo. Kati epapula yo sigenda gisobola. Twala bajja kukolerawa EC headquarters kwa Kampala. Nemubuuza lwaki. Nangamba genda bajja kukolerawa Kampala. Kati kodachika katontole nanga nenfuluma nekubira abakwado gwange sima baloya abasobole kole kibanyambe muko. Ne bagamba sebo awo tebagenda kuyamba. Chokola kubira simo ku headquarters bakole ki balabe ngeri bajja kuyamba. Kale webale nnyo webale ddala wale simanyi Uganda bulungi ekyo nga sente mekezo zetuluzize naye ate nga sente ki ekikulu bano abantu balina ebirooto n'ebirowoozo ebyokukiikirira abantu baabwe ate mu mateeka babadde bakkirizibwa kwesimbawo naye mubiraba ebigenda mu maaso n'ensonga endala maybe mubadde mukiraba egenda mu maaso mu mawulire ne pulezidenti waffe yajogeddeko ensonga ya Bukoto Central mwalaba akakiiko k'ebyokulonda ko kavaayo ne katuwa candidate mu lukujjukujju mu mbeera y'ekitalo ne bavaayo ne bagamba nti kakati ono ye candidate wa NUP ne tubawandikira mu budde ne tubagamba oyo omusajja gwe muwandiise si waffe si ye candidate waffe bamuyita Ntamu Alex Kalinzi ne bagenda mu maaso ne tubawandikira n'ebbaluwa ey'emulugunya ng'obudde bukyaliyo nga akakiiko k'ebyokulonda kasobola okutuula ne kagamba ekibiina bwe kiba kyeganya ono omuntu immediately to instructing a returning officer atekeyo omuntu omutuufu naye baagaana up to now of course twakoze complaint n'ebirala ku nsonga eyo kubanga oli yakozesa olukujjukujju n'agenda okumanya nti akakiiko k'ebyokulonda kaali mukobaana eryo kaali mu nsonga eyo oyo omusajja candidate waffe yatuukayo ssaawa 3:30 n'asanga oli nga bamaze omunominatinga so nga ku centers ezisinga webadde banominatingira abantu muwamali badde mubiraba badde batandika ssaawa bajja ne bawandika n'ebibiina bye bagwamu kakati twebuuza ono bw'aba yajja n'awandika nti wa NUP n'oli omulala n'awandika nti wa NUP gweoba returning office otegeera otya okubeera ne ba candidates babiri bonna nga bakoze pre-registration oba pre-nomination exercise bonna nga bawandiise nti ba NUP oli bw'aba teyawandika nti wa NUP ate bw'ajjako olunaku olw'okwewandiisa n'alaga nti yazenga wa NUP gwe lwaki bw'oba toli mukobaani lwaki tosooka neobuuliriza ku nsonga eyo so nga n'ebbaluwa yaffe twagiteekayo eraga bakandidate baffe bonna ne tugiwa akakiiko k'ebyokulonda ne tugenda mu maaso n'okubategeeza buti abakandidate baffe ne tufuula public buli omu ng'akiraba bano be candidate abatuufu naye oyo wakakiiko k'ebyokulonda n'akozesa olukujjukujju ne banominatinga omuntu ffe aba NUP bwe tutanominatinga awo tugamba shame upon you akakiiko k'ebyokulonda mulina okwebeereramu kubanga zino ensonga zibeera serious temusobola vaayo ne mutuwa candidate gwe tutaabawa ffe ng'ekibiina ne muwandika ngowa NUP kubanga tumanye emizanyo gye babaddemu nga baagala eventually NUP ereme okubeera ne candidate mu position eyo so shame upon you shame upon you shame upon you so ng'endala ate nga esembayo nga ngenda kuyita abakulembeze abalala
era ngenda kuyita alupo naye ajogereko nti mwalaba twavayo wano ne tubategeeza twafuna candidate e Bukedeya ku kifo kya woman MP. Kati ku lunaku lwalina okwewandiisa ne twabakubirako essimu ssaawa nga 7-8 awo ne twogera nabo ne batugamba bali mu kkubo bava Soroti bagenda Bukedeya. Candidate oyo essimu ze ne zivaako ne tubeera nga tukyasobola mufuna ku ssimu yonna yonna. Naye bwe twayogerako ne candidate oyo Florence Asiyo n'ategeeza nti abantu abatambulira mu motoka yali ekika kya Premium bagenda ewaka we ne bawamba maama we ne baganda be babiri ne babatwala, era bwe babatwala babatuusayo ne babakunya ne babagamba oyo muwala wamwe asobola atya kwesimbawo ku NUP. Kale ne babagamba muba odalinge family odalinge ono muwala ave mu lwokaano ne babata. Abo ndowooza mubalabye abamanyi oluteeso babadde boogerako olunaku lwajjo, era ng'obalaba balinga abali ku gun point ndi muwala waffe ali seefu Bukedeya. Abantu batamanyi abaali babatraininga bajja ne bamuwamba era ne bamu blindfolding oba ne bamuteeka ekitambaala ku mutwe ekikokolo ku maaso ne bamuvuga kumala ebbanga. Yatugambye bamutuusako ebintu bingi ebimu tasobodde nakubyogerako kubanga kyali traumatized, era natugamba bamu orderings obutogera eri abamawulire yembeera eyo eriwo kati wetwogerera. Abadde alina okubeera wano olunaku olwaleero naffe, naye bamutegeezeza nti talina kujja wano kwogerako gye tuli, kwogerako n'abamawulire, era bw'akikola agenda kuba yeetadde mu buzibu bw'amaanyi. Nga bwe mbagambye mulabye abazadde be nga boogera, simanyi oba ne bazadde be naye abantu ababadde boogera taali seefu, naye ng'obalaba embeera gye boogereramu yakutya kwereere. Kakati oyo mukyala nga bwe mbagambye abadde wakubeera wano olunaku olwaleero, naye n'atugamba nti akyali traumatized, embeera gy'ayitamu nzibu, ye kennyini tategeera kigenda mu maaso. Era ndowooza kambatereko n'eddoboozi lye. Abamawulire temunawulirayo ekitundu kyonna mu ggwanga we bagamba nti owa NRM abadde talina bisaanyizo. Kati wawutandika kwebuuza kyotegeeza bo nti bo basoma nnyo, bo byonna byonna ebyabwe biryoke. Tosobola kiwulirayo kubanga documents zaabwe bazireeta nga za NRM automatically ziyita buyisi. Naye bw'ojja nga wa NUP kye basookerako okulaba nsonga ki gye tusobola okwekwasa okulemesa ono omuntu okwewandiisa. So, Kampite, Comrade Massey, you also talk about what you saw in that place. People power, our power. Once again, my name is Alupo Masi, and I would want to first address our Thursday nomination began on Wednesday, and unfortunately, all our NOP candidates were pushed to Thursday. Reason being that they choose leaders of their choice, leaders that they can hold accountable. And it is our humble appeal to the nation. Let us stand together against this impunity. Today it might be us, the NOP, the NOP leaders or candidates who are undergoing this, but I'm very sure the government is changing. So what happens tomorrow when government has changed? Are we going to keep quiet, or we need to raise our voices? My sister and comrade Asio, Florence, is really traumatized today because she expressed the desire to serve and represent her people of Bukedeya. I don't think that that was right. We are very much aware that the people behind this are actually the people in yellow. I may not mention names, but I'm very much aware that we are all in the know. So I want to caution the greedy leaders in power. Kindly let us exercise our rights. Let us have the liberty to contest when we want, because these are our ambitions as young people. And the country that we desire to serve is a country that is for us
and our children to come in the fourth generations. I beg to submit. So ndowooza muwulira eddoboozi lyange si eddungi ennyo ekiri awo, naye kyonna kyonna kyekiri nebaza Katonda ky'obulamu mulina, era ffenna tuli balamu, tewali n'omu eyafa mwaka kaseera. Era nga National Unity Platform tubakoowoola mwenna Abanayuganda, mwenna tusituke tuyimirire wamu tukole protest vote. Bano abasajja n'abakazi abali selfish tubalonde out, tubajje mu buyinza, tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President waffe. Era nze nina essuubi nti kasita tulonda President okutuufu, ebisigadde bijja kudda mu layini. N'olwekyo ffenna tukunge tukole protest vote. Njagala ntwala kano akakisa okuwaniriza treasurer waffe ajja ayogereko naffe. Thank you very much. Against being removed from power. And we have an opportunity in the protest vote that we are going in now. This opportunity, we must use it very well wherever we are across the country to punish the NRM government for all its criminal acts, including the ones that our colleagues have just talked about. In Uganda, banaffe batulaze ekifaananyi biki ebyagenda mu maaso mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga okusunsulwa okwabo abaagala kukiikirira abantu baabwe mu palamenti. Ebiragira ddala obumenyi bw'amateeka ate nga byongera n'otulaga nti NRM gavumenti kati yafuuka kabinja k'abamenyi b'amateeka, ng'ako akabinja kalina bekakwasa ebitundu eby'enjawulo okukola byonna bye byagala, oba biri mu mateeka oba tebiri mu mateeka. Nti bw'oba nabbanja ng'oli Bunyoro byoyagala byonna obikola, oba biri mu mateeka oba tebiri mu mateeka. Ate ekiwa Abannayuganda essuubi nti bino tebiraga maanyi, biraga bunafu. Ate n'ekirala nti bino si gwe mulundi ogusoose okukolebwa mu nsi yaffe Uganda, byali bikoleddwako nga mu mwaka gwa 8 abantu bangi naddala bali mu opposition aba DP ne UPM mu biseera ebyo baagaanibwa okusunsulwa, abamu ne babasiba ne batafuna mukisa gwa kwesimbawo. Naye bwe twogerera gavumenti eyali mu buyinza mu biseera ebyo tekyali mu buyinza. Ekyo kituwa essuubi nti Abannayuganda ffenna bwe twenyigira mu kaluulu kano aka protest vote mu nsonda za Uganda zonna, gavumenti eno esinze kwekiseringa mu bumenyi bw'amateeka n'eragira ddala n'obunafu mu buweereza. Tulina omukisa ate tugukozese tugigobe mu buyinza, kubanga eremereddwa okuweereza abantu. Kati kyemanyi okukola bwe bumenyi bw'amateeka bwokka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. That have concern. You have heard from some, not all, but some of our flag bearers who have been disenfranchised very deliberately by the state, by leaders within government and the NRM in a manner so wanton. You see, what's of concern is if somebody thinks they are powerful and they are strong on ground, why then not subject yourself to an election? Why do all manner of machinations to see to it that everyone who is standing against you is removed from the race deliberately or otherwise, so that you are on your own? If you're sure. I had the leader say, for me, even if I had people against me, I would still win by 99%. So why did you delete people from the voters register? In the NRM primaries, the contestant against the Right Honorable Anita Annette Among Magogo was deleted from their NRM register.
Now, that did not bother us because that's their business, that's their process. What's bothering us is that now when it comes to the National Voters Register, she's doing the same thing. You have seen about 3. Our flag bearer, I saw the FDC one, and then an independent, deleted by what they called a tribunal without inviting them. You see, due process presupposes that if you are going to make a determination against anyone, even courts of law, now imagine a court of law has got to invite somebody to hear their side of the story. How about a tribunal that they sat somewhere quietly and deleted people from a voters register? And then these people get to know much later after it has happened. All of this happens surreptitiously, mafia style. Again, like we are saying, that's not a sign of strength. And we are still really drawing this matter to the Electoral Commission and saying, how did this happen? Where were you? And I've had the Electoral Commission saying, bring these complaints to us. And we have taken these complaints to them. But what people are asking is that now the Electoral Commission is the one that deleted these people from the voters register and confirmed the same. And now they are saying, you come to us and complain. Why did you not invite them at the time before you deleted them from the voters register? Even in some of the cases, there is somebody who transferred their voter location from here in town where they work from, said, let me now vote from back in the village. So if you're saying they do not stay in the village, and yet of course their parents are there, the burial sites and so on and so forth, why did you not say, okay, we shall send you back to Boyogerere where you were initially registered from? So you can see all of this tainted with illegalities. Bukedia is a very notorious place. In 2022, some people got arrested under very disturbing circumstances, and 2 of them died in police custody under mysterious circumstances. To date, justice has never been served to their families because their people were arrested, and these people who were arrested were not in support of some political leaders within Bukedia. 2 of them, 2022, died in police custody under mysterious circumstances. That matter has never been resolved. There was an LC5 by-election in 2023, Bukedia, after the district chairperson of Bukedia died. When that person died, we saw the by-election marred with violence, brutality, and all manner of confusion. There was an independent candidate called David Stephen Omagor, who decided to run as an independent against the advice of some big, powerful leaders in Bukedia. That man, his house was raided, money was taken, his nomination documents were taken. In June, he was at the Electoral Commission offices. Goons attacked him and beat him up, tore his clothes. Everybody saw this. In the presence of EC officials in Bukedia and the police. It happened at the Electoral Commission offices in Bukedia. So you keep wondering, what's it about Bukedia and the Electoral Commission office in Bukedia? This same man, David Stephen Omagor, because of his stance and the fact that he does not support some political leaders in Bukedia, and he has always been choosing to run independently, in the run-up to the 2016 general elections, his home was raided and his mother was killed. To date, his family has never gotten justice over this matter. So all of these things, they keep happening in Bukedia, and we are wondering, why is Bukedia like North Korea? The fear instilled, the brutality, the murders, and that are unresolved to date. Why? What's it about Bukedia? Of course, it's because of the powerful leaders that are there. The Bukedia woman member of parliament, the speaker of parliament. And I saw some people actually asking and saying, if she thinks she's very powerful, why does she not leave the affirmative action seat and go for a direct seat? Anyway, those are questions in the minds of many people out there.
But this is somebody who has always been shielded from the law, and she operates in a manner so wanton. We saw, as we were outing and revealing and exposing the corruption at Parliament, I wrote to the IGG as leader of the opposition, asking her to investigate all the issues we were raising at Parliament. The IGG wrote back to me, saying, I will come and investigate. That's the Honorable Betty Kamya at the time. She did not come. I don't know whether she was also intimidated or what happened. That investigation never happened at all. Again, it's about the same person. And sometimes we don't like to go personal, but I've seen the Speaker of Parliament a number of times. She makes these regular visits to the Vatican to see the Pope. So you go see the Holy Father, but then you come back and you're behaving this way. Numerous times, year after year. I'm not a Catholic, but I know for a fact that the Catholic religion does not condone this kind of behavior. Even for somebody that very regularly will go to Vatican and holy, but then you come back and you're terrorizing people. You're deleting people from a register. Murders are happening in your district, unexplained. This is unacceptable. You see, I have learned from our circles that Speaker Right Honorable Anita Among Magogo has got presidential ambitions. That in the near future she wants to run for president of Uganda, and that's why she is trying to penetrate all the powerful institutions. She has penetrated the Electoral Commission, that's why she can delete her opponents from the voters register. She has penetrated the judiciary. She has penetrated security agencies, and that's why she uses them to do all manner of things. Because, as I have come to learn, she wants to run for president in the near future. Look, my issue is not her desire to run for president whenever, because if she does qualify, anyone that qualifies, it is your right. In this campaign, in this election, there are several presidential candidates of all manner. So that's not the issue. But you want to run for president and you're behaving this way, in a rogue manner. Because this is rogue, this is mafia style. Totally unacceptable. I hope that the people of Uganda are alive to these realities. Some of these things seem like a movie. I saw a letter written by Mr. Museveni about the violence in the LC5 by-election in Bukedia in 2023. Actually, those are the words he used. He said the brutality I've seen, the violence, and so on and so forth, malpractice. He said this was like a movie. All of these realities, and we shall obviously use everything at our disposal, including the law, and fighting for our constitution to see that such errant behavior is not tolerated. Amyogeri mu Luganda. Muwulidde okuva eri bakulembeze bannaffe abamu abalemeseddwa okwewandiisa okusunsulwa nominations. Abakikola abanene abagamba nti kakati nze abantu bange banjagala nnyo, naye togamba abantu bakwagala nnyo era ojja kuwangula n'obutundutundu 9 ku buli 100. Naye toyagala kukkiriza bantu bakwesimbeko. Olaga amaanyi gaako kuba oboga nti abantu bakwagala. Lwaki oboggalira abantu ebweru? Twalaba mu kamyufu aka NRM ekitundu kya Bukeddia, omukyala yali yeesimbye ku Speaker Right Honorable Anita Among, bamujja mu register yaabwe ya NRM ne bagamba nti ono talina maka, tumujje mu register. Ensonga gye twawulira, of course ebyo tebyatukwatako nnyo byabwe nga NRM be bamanyi engeri gye batambuzamu ensonga zaabwe, naye kati kino kitukwatako kuba kati twogera ku National Voters Register. Abantu 3 abeesimbye ku Speaker Anita Among ne baggyibwa mu register mu bumenyi bw'amateeka. Mbu tribunal yatuula negamba abantu bano si ba ku kyalo kuno, katubaggyemu mu register. Bano nabo babitegeera bimaze okubeerawo, kubanga ne bwebanga kooti okutuula okusala omusango gwonna erina kusooka kuyita muntu oyo gwe bavunaana, najja neyeewozaako n'eryoka esala. Kati ate tribunal naye ino kikola ekyo
bebajja mu register tebabayitangako nti mujje mwewozeeko ku nsonga zino, babitegeera butegeezi nga babajje mu register. Ate bakikoze bano bokka abasatu abali besimbye Speaker Anita Amo. Obumenyi bw'amateeka Electoral Commission tubawulidde bagamba nti abantu abalina okwemulugunya kwonna kwonna mujje mutuwe okwemulugunya kwammwe. Naye ate abantu nabo beebuuza ate ng'ebigisi kyonna complaints tuziteekayo n'ebirala ne bagamba naye kati akakiiko ebyokulonda mmwe mwabajja mu register mwe kennyini nga muyita mu bannammwe abali ebukedi nga temubawadde namwaganya kusooka kujja beewozeeko, kati ate mugamba ke bakizudde kati bajje bawe complaints zaabwe. Bukedya tukyagezaako gitegeera kubanga lwaki emivuyo mingi giri Bukedya eyo. Mu 2022 waliwo abantu abakwatibwa ngeri tategeerekeka, kosa abamu nga bagambibwa onootawagira ono Bukedya muntu omunene. 2 ku abo baafiira mu budukulu bwa poliisi mu ngeri tategeerekeka. Ne kaakano wetwogerera famire zaabwe tezifunanga bwenkanya, era famire bagamba abantu baffe battibwa nga bali mu kaduukulu ka poliisi nga bamaze okubasiba 2. Mu 2023 waliwo okulonda okwaddibwamu by election nga LC5 chairperson owa Bukedya afudde, era bwe yafa mu ngeri gye yafaamu okudda mu kalulu ako emivuyo gyali miyitirivu, abantu bwe bakubibwa, abantu bwe basibibwa n'ebirala. Waliwo omusajja ayitibwa David Stephen Omagol yavaayo neyesimbawo ku bwannamunigina, ne bamugamba nti abanene Bukedya Speaker n'abalala biveeko, n'agamba nedda nze njagala kwesimbawo ddembe lyange. Musajja oyo baalumba amaka ge abapoliisi kuba byonna biri ku record era bali mu kunoonyezebwako. Abapoliisi ne bagenda n'abayaaye era n'abapoliisi abo baali 3 bakyanoonyezebwako, ne babba ssente wowe ne bazitwala ne nomination papers zonna ne bazitwala. Mu June omwaka ogwo gwennyini ng'agenze kakiiko k'ebyokulonda ku ofiisi zaabwe ez'e Bukedya, ku ofiisi za Electoral Commission e Bukedya, agayaaye agapange ne gajja ne gamukubaakuba ng'abakozi ba Electoral Commission ne batunula, ba returning officer baani we bali awo batunula, n'abapoliisi we bali awo batunula. Era y'obumenyi bw'amateeka. Ono omwami omu mu kalulu ak'ekisanja ekiwedde, kubanga ze atambula ye nga tabawagira basipiika n'abalala ate nga ddembe lye enewo nga ye yeesimbawo ku bwannamunigina. Amaka ge gaalumbibwa, maama we nattibwa agayaaye, era ne kaakano tebafunanga bwenkanya. Ono mwami omu ono by election eyali e Bukedya nalaba ne Mwami Museveni ng'awandiisa ebbaluwa n'agamba buno obubbi obululu okutulugunya abantu n'ebirala. Ekigambo kye yakozesa mu bbaluwa ye yagamba nti eno eringa sinema, eringa movie. Mwami Museveni nga yawandiika bw'atyo. Gavumenti ye bulijjo yeetaba mu kubba ssente y'omusolo, okubba obululu naki, naye yagamba nti kati ekiri e Bukedya ate kyo kisusse, naye ne bimusobera yabiteeka mu bbaluwa. Kati twebuuza Bukedya eno lwaki eringa North Korea? Abantu babeera mu kutya, batiisibwatiisibwa, abamu ne bafa n'ebirala bwe bityo. Ku lwaki? Omukyalo ono mujjukira nga twanika obubbi obuli mu Parliament, n'empandiikira IGG mu kaseera ako Honorable Betty Kamya, ne mugamba jangu onoonyereze ku nsonga ze. Bbaluwa yange n'agiddamu n'aganja kujja, naye teyajjuba, naye bamutiisatiisa oba ki ekyatuukawo n'atajja. Kati omuntu ono gwe twogerako oluusi tetula kwagala kubeera pasono nnyo, naye oluusi kyetaagisa. Mukyalo ono kyala Anita Amongu Magogo, buli wayita emyezi wegityo tumulaba ng'agenzeeko e Vatican okusisinkana omutukuvu Paapa eyo, nanga alaga empisa z'ekika ekyawaggulu, naate bw'akomawo eno ebintu byakola
tebitegerekeka. Nze siri mukatuliki naye ku byemmanyiiko eddiini y'obukatuliki tekkiriza mu mbeera bwe ziti gojja banno mu register corruption gwozibeeramu abantu batulugunyiziddwa abalala ne bafa mu ngeri etategerekeka. Nedda bannange tweddeko tusuubire omukyalo ono anaafumitiriza ku bintu bino, of course nga bwe tulinda amateeka gakwasibwe nga bwe kirina okubeera. Bye nategeddeko mu saako zaffe eyo nti mukyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo, era kyavudde agezaako, alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo, alina abantu be mu Electoral Commission, kyovudde olaba asobola okugamba ono mumugye mu register noono n'akola ebintu ebitategerekeka, alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary, alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security. Kyovudde olaba ne Mwai Museveni mu baluwa ye gye yawandiika kalulu ka by election gagamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako, kwegamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeetiikirateekera gye bujjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwapulezidenti. Ekyokwesimbawo ku bwapulezidenti ekyo si kimuvunaana, kubanga ddembe lye ebisaanyizibwa aba abirina ddembe lye. Mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwapulezidenti, ddembe lyabwe. Naye ogamba otya nti kakati gye bujjako awo oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mu kukola bino nga yino foundation gy'otaddewo kasubira neekuba mu mutima bw'aba akisobola ekyo, kubanga ye alaba nti w'amaanyi nnyo, buli kitongole alinayo abantu, era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda, ono Ssenyonyi, ono ja makinga sure tebabadikirerali nga tebabalangirira, balangirire omulala wakiri bagende mu kooti. Ani akulimba? So lye effujju lyalowooza nti agenda kukola buli wamu, alikoze e Bukedya kati ayagala alikola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, kubanga alina ababaka ye baayagala ye nga ye baseetinze. Ono omenyi w'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe, era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola, buli kimu tujja kikola. Songa zino mwebale nnyo basebo ne banyabo. Bamuwabira, yamuwabira baali bamuyita Zipola, namuwabira mu High Court, sister we ng'ate ng'akola ku Parliament. Kaakati kooti egobye omusango gwe baleeta kwono, judgment yafulumye olunaku lwa jjo 24 October nga nominations zimaze okukulozinga. Manye bamulaba impunity eyo. Omulamuzi ye yagambye nti luli yagiwa 17 October, naye mulaba gwa mafia bwe tulimu genda giwa wa judgment eri wano, naye kati ku system ya judicial gye bayita ICMIS yafulumye olunaku lwa jjo, naye nga nominations zawedde. Ne bagamba temulina buyinza, kati kitegeeza nti ono oli omusango gwe yamuleetako olwo tebagudismissinze, naye Electoral Commission yalulinga dda tono talina kubeera ku register. So ndoza mulaba obwa mafia obuli awo. Mwebale nnyo. Complaints kubanga ne bwoba wagenda mu High Court kutwala okwemulugunya olina okusooka n'exhaustinga complaint eri Electoral Commission. Amazima gali nti tetusuubirayo bwekanya, kubanga nakugambye nti complaints zonna zonna ze twatwalayo ku bano ba LC5 chairpersons n'abalala 99% of them bazidismissinga ng'ensonga ze bawa tezitegerekeka, naye amateeka gakulagira tate osooke okole complaint era akakiiko k'ebyokulonda nga tonagenda mu mbuga z'amateeka. So kituufu olunaku lwajjo bakandidate baffe bonna bwe mulaba wano bamaze dde okuwandiika okwemulugunya eri Electoral Commission. Kakati okusinziira ebinaavaamu mu petition ezo zetuwandiise naye ensonga yennyini gye tubagambeko ya Bukoto Central naye twabawandiikira aba Electoral Commission netubagamba temusobola kuba nga mwaba batusalirako candidate yani. Ono omukulu gwe bagaliddeyo obuvidiyo abubawe ng'ali awo ku gate ya Electoral Commission nga bamuganye okuyingira. Ono naye ya recordinga videos ezimu, ate owa Bushenyi Luhinda ye mu video bwe bakwata amagye gabagyeko amasimu
ne babalemesa n'okusigala n'obujulizi bonna. But we have to take that step. We must first of all complain to the Electoral Commission before we go to court. And I must assure you that we are going to do that. Our legal team is already working on that to take these complaints to the Electoral Commission. Now, about Lwemiyaga, nabagambye nga tutandika nti bakandidate baffe abamu baba wamba ne babatiisatiisa ne babagula. Naye walaba oyo musajja gwe twali tusimbyeko Lwemiyaga, tomulabye ali mu kavidiyo ng'abamwambaza t-shirt ya yero. Kakati naye basooka ne bamubuzaako ng'amasimu ge tetusobola mufuna ku simu n'ebirala bwe bityo, kubanga ttiimu yaffe yaliyo ne balaba nga bwe mbagambye abantu abatambudde ne kandidate waffe okugenda okwewandiisa Bukedeya ne wenjogerera kati amasimu gaabwe tegaliiko, era tetugenda kwewuunya era bwe bavaayo nga boogera ebitategerekeka oba ne babulira ddala oba ki. Mujjukire tukyanoonya bano Abakenya be twali nabo abajja kutukyalira wano ne bababuzaawo up to now tetumanyiwa we bali. So buno bwonna bumenyi bw'amateeka. Kakati oyo musajja Lwemiyaga twamulaba ng'abo abalala bekugambye abamu Northern Uganda ne Far East be twali tusasulire ne nomination fees n'ebirala bwe bityo ne bamaliriza nga tubeekangira kulwaliza NRM. Naye kyembagambye sente ezo ze bakozesa okugulirira abo abantu nga bamaze okubatiisatiisa, sente ezo zaali badde zigula ambulensi, zezaali badde zizimba amasomero, zezaali badde zikola ki, naye Museveni abikozesa ebyo kubanga Uganda yo tagifaako, tafaayo ba Uganda ebeera etya ye kasita asigala ng'ali mu buyinza.